Hi dears, welcome to second session of the online class Object-Oriented Programming in C++. Last class we discussed about introduction of inheritance and we described what are the different types of inheritance. Today we start with the first category of inheritance, that is single inheritance. As we know, there are 5 categories of inheritance. First category is single inheritance. Second category is multiple inheritance. Third category is hierarchical inheritance. Fourth category is multi-level inheritance. And fifth category is hybrid inheritance. Let us see the first one, that is single inheritance. When you discussed about single inheritance, this is a simple and very common inheritance types in programming. According to programming terms, single inheritance means when one class inherits another class, it's known as single inheritance. So as the name itself, you can guess what is single. Single level means it is having only one level. It is having only one level. One second. That means we have only two classes. When you are inheriting a class to another class, we have only one level. Level means there is a link between these two classes and that link is only one link. Then if in inheritance hierarchy, if you have only one link, that means in one level, it may be either bottom to bottom or to up. If you have only one level, then it is called as single inheritance. More precisely, it consists of only two classes. One is the base class and another is the derived class. You don't have more than two classes in single inheritance. You have only two classes. One is the base class and another is the derived class. Let us consider a simple example. In this example, there is a base class called B and there is a derived class called D. So we have two classes, B and D. What are those classes? Class B and class D. The class B contains only one private data member and one public data member. And there are 3 public member functions. I will show you what is the class B. A class B consists of one private data member, one public data member and 3 public member functions. We have seen what is private and what is public. We already discussed that. So in this class, we have only one private member. We have a public member and we have 3 public member functions. And what about D? The derived class D contains one private data member and 2 public member functions. This means that the class D is inherited from class B. Class D is inherited from class B. And all the members of class B is available in D except private data member. Let us see that. I hope you can see my screen. It's not clear, but just to see. This is a program. There are two classes here, class B and class D. In class B, we have only one private data member, that is called as int A. A is a private variable. And as a class, int A is a private member. Int class is a private data member. You can say data member. Instead of variable, you can say data
member. And in the public section, you can see there is a section called as public. Here there is a public section. In public section we have int b. This is a public data member, and there are three functions: void get ab, int get a, and void show a. There are three public members, member functions. And here there is another class called as class D. This class D is publicly derived from B. You know what is public derivation? If you say public derivation, all the public members of class B is available in class D. You can directly access without any instance of the class B. You can directly access because it will come and sit here, right? But there is a restriction for private data member. You cannot access a private data member from class D. You cannot access private data member from class D. In public derivation, this private data member becomes private in public D as well. Okay, and when you consider the second class, that is D, here we have a private data member and there are two public members. So how do we write the program? How do we access these functions? Let us see. So we have defined two classes, class B and class D. Then how do you write the functionality of this public data member function? You can say get AB. Get AB means void B. This is called as scope resolution operator. What do you mean by scope resolution operator? Scope resolution operator is an operator. It is going to bind your data member functions outside the class. It is going to bind member functions outside the class. This is outside the class because if you write semicolon here, this means that this class is end here, and if you put semicolon here, that means the class D will be end here. So this function, that is get AB is a function of class B. Get AB is a function of class B. So when you are accessing or when you are writing the implementation of the function get AB outside the class, you have to use scope resolution operator. There are two ways in which you can implement functions. First way is you can implement inside the class itself. Without writing the semicolon, you can start open bracket and close here. That is possible. The second way is outside the class. When you are writing outside the class, you have to use a binding operator called as scope resolution operator. So here there is a return type, class name, scope resolution operator, function name, and then you can write a is equal to 5 and b is equal to 10. Anyway, I'll show you a simple example. I'll write a program and I'll show you how a program is how you can write a program using single inheritance, or how you can write a program by implementing single inheritance. I will show you how you can write. Let us go to our documents, and I'm going to write inside this folder. I will write with the open text editor. You know how to write C program. Same way you can write C++ as well. I hope you can see the screen. Here you know how to write a program. This is a simple editor where you can write C++ program. This is called as G editor, right? So I am going to write a program which will describe you how you can implement single inheritance in program. Okay, so let us see. I'm going to give I'm going to implement two classes because it is a single inheritance, and I'm going to write the program. So let's say first you have to import the header files. You have to import the header files. So you can write hash include iostream. .h is not required because it's a Linux platform, so you don't want to write .h over there. And
and you can say as per the program the second header file is using namespace std. It's a standard header file you have to use when you are writing the program. Before that I'm going to save. After save we'll write the program. That will be easy for you to understand. So save as. I'm going to say this is a first program .cpp, name of the program. Okay, so now you can see the color changes. Okay, now you can see the colors for the sentences or for the words. Right, so now you are going to create a class. We are going to create a class. Let's say class B, or you can say class A, and open bracket, close bracket, semicolon. Between this you can write I'm going to write first I'll show you how a private member can be inherited to your next class. So I'll write int a here, int a. Okay, and in the public section, this is how you can write public section, public colon. In public section I am going to write int b. Okay, and inside this let's say int get the value of a and b, get the value of ab, and I am going to write the functionality here itself. So write there itself. You can say cout enter value of a /n, or you can say here itself /n. Then cin, you can say a here, right, and as next number is cout, I'd say enter the value of b, enter the value of b. Then semicolon, I will be writing cin b. I hope you understanding. So we are implemented the first function, that is get ab, the value of a and b. That's it about the first class. So in this class I have a private data member. Private data member is this one. You can, that is a private data member. It's a private data member. And in public section we have another data member called as public data member, and here this is a public member function. So we have three members here in this class. There is a private data member, there is a public data member, and there is a public member function. Now I am going to write another class that is called as class B. Okay, in class B I'll write one private variable, let's say b. Okay, and in public section I will write I will declare one variable, that is int b is already there, so you can say c. Here I'll write int sum, because I am going to calculate the sum of three numbers. Okay,
you can write in single program, but to understand how a single inheritance is how a single inheritance is happening, or how a single inheritance is working, that is the only reason why I'm going to show you how this sum of three numbers is written using single inheritance. Let's see. So here in the sum, then let's say in the get C, you can say in the get C, I'm going to get the value of C. So in this function, I'll be writing C out, enter the value of C / n semicolon, here C in, you can say C, right? And I'm going to write one more member function here, that is in the sum, in sum, in this in the sum, in the sum, I'm going to add all the three numbers, that is A, B and C. I will get the value of A from class A, and I will get the value of B from class A itself, and I will get the value of C from class B. And class A is inherited to B, so we have to write inheritance concept over there, inheritance code over there. So if you write class A, class B separately, there is no link, right? After writing this functionality, I will go to that. So inside in the sum function, I will say sum is equal to A plus B plus C, and here return sum. And there is no return from here, nothing is returning from this function, so I don't want to return anything, so I'll say this is void. Instead of int, I can say void. If I say integer, you have to return something, you have to return some integer number from this function. I'm not going to return anything, so you can say void. Even here also I'm not going to return anything, so you can say void. But here I am returning one value, that is sum. Now you have created two classes. So how do you connect B, the derived class B, from A using single inheritance? You have to write. If you write separately, there is no link between A and B. So to make a link between A and B, I can use this colon operator. You can say public A. That means you are inheriting the values, you are inheriting the members of class A into class B by public derivation. What do you mean by public derivation? All the private members of class A becomes private in the class B. All the public members of class A becomes public in class B. That is called as public derivation. We have seen what is private and public derivation. Okay, so even protector also we are going to see. So here there are two classes, and one class is inherited from another class. That means the class B is inherited from class A. So how do you access the methods? How do you call the methods? To call the methods, we need an entry point. In C++, we have an entry point called as void main, that you have to write. Void main. You have to write void main. But in this case, in Linux operating system, instead of void, you have to write int main. Int main. This is a simple function. Let us see whether is there any error when you're writing this one. Now I'm going to create, see, if I want to access members of class A, I have to create an object for class A. That is object oriented programming. But here
class A is inherited to class B. So I'm going to create object for class B only. I don't want to create object for class A because obviously all the members of class A is available in class B. So I don't want to create separately. I don't want to create an object for class A to access the value of this function, or to access the value of A and B, or to call this function. I don't want to create an object. So here I'm going to create an object for class B. So I'll say obj for class B. Then I'm going to call obj dot first function is get AB. Get AB. And next function I'm going to call is obj dot get C. Obj dot get C. Then I have to write return 0. Return 0. But when you write obj dot get C, you will get you will be giving the value for A and B, also C. But to get the sum, you have to create another variable. Let's say that variable is in the S for getting the value of sum. So you can say S is equal to obj dot sum, that is this function, obj dot sum. This obj dot sum is returning the value, that is sum of A, B and C. So you have to assign that to S. You have to assign that to the variable S. And you can say cout the sum of 3 numbers are /n say in S. Then after that you can say return 0. Let's see whether it works or not, because there are some problems in this program. Let's say whether it works or not. We will compile first, then I will show you what is the error and how you can solve that error. Okay. So to execute this program, you know how to execute a C++ program. You have to open terminal, then you have to write G++, then program name is first program.cpp. You can see the error. See, what is the error? Undefined reference to main. Undefined reference to main. That means main should be written somewhere inside the in the main. See, I am going to refer. What is error? Error is undefined reference to main. That means you cannot access some methods using that object. You cannot access some methods using that object. So here let us see, there is a private member, right? There is a private member over here. There is a private member over here. You are trying to access this private member using the object of B. You are trying to access the private member using the object of B. That is not possible, because in inheritance hierarchy, when you are inheriting a class from another class by public inheritance, all the private members becomes private in the derived class. So you cannot access directly. So how do we do? We'll just convert this int into public. How to convert? You can say int a here, and you can just remove this variable from here, right? So now integer a becomes public. Even here also there is a private data member over here. Just remove that and put in public section, so that you can use object to call that method, right? So obj
you can write b.obj, and here we have already created an object for the class B. Okay, I just done mistaken. So here first is class name, then object name. When you save this and when you're trying to execute the program, you will get several errors, right? Let's see. First one is here, J++ first program.cpp conflict with the previous declaration. So here you can see the line number is 33. So here you will get in the sum. Here you know the function name is sum and also variable name is sum, right? Function and variable name is sum. And so instead of that, let's say this is sum ABC. Just change the name and let's see whether it works or not. Right, so here when you are completing the class, you have to write a semicolon over here. That is a second error, right? Let's see. When you are executing the program, there are some errors as well. There is a cin over there and there is semicolon expected. So let us go to cin. One second. What is the line number over there? The line number is 5. One second. That is in void get C. Void get C. I forgot to enter semicolon over here. When you save this program, you can see there is no errors. That means everything is set. I hope you understood this program. Let us try to execute this program. So to execute this program, you know, ./a.out. So they are asking to give the value for A. I'll just give A. Enter the value of B. Let's say 34. Enter the value of C. Let's say 6. Sum of three numbers are. One second, there are some errors over there. Right, the sum of errors are in the S. You can say here itself you can write, because it's a C out, so you can write S here itself. No need to go for /n. If you want to go for /n, you can write here itself /n. /n. And this is not C in S because we are printing, so C out only you can write. Compile the program, run the program. I'll just give 34, then 56, then 2, so I'll get 92. That is the result, right? So ഇതാണ് program. ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, സിംഗിൾ ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 2 പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും ക്ലാസ് ബിയിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളുടെ എയിം. ക്ലാസ് ബിയിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ 2 വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു വേരിയബിൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ സമ്മ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ സം. അതുപോലെ തന്നെ 2 മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഗെറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ സം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന 2 മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഗെറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളായ സിയെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സമ്മ് കാണുക.
സം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എയും ബിയും ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും എവിടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ്? ക്ലാസ് എയിലെ മെമ്പേഴ്സാണ്. എയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ് എയും ബിയും. പക്ഷേ ഇത് പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ബിയിലേക്ക് പബ്ലിക്കലി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സാണ്. ഒരു ക്ലാസ് വേറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബി ആണ് ക്ലാസ് എയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ്. അതിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് കാണുന്നു. സം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. ആ റിട്ടേൺ സം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു C++ പ്രോഗ്രാമിലും ഒരു ഇൻറ്റ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും. അതെന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി പോയിൻ്റാണ്. ഏതൊരു C++ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും എൻട്രി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെത്തേഡാണ്. അത് മെയിൻ മെത്തേഡിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ചിലപ്പം ഒരു വോയിഡ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റീജർ ആവാം, ഏത് തരത്തിലും ആവാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിനക്സിൽ ചെയ്യുമ്പം അതെപ്പോഴും റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം, ക്ലാസ് ബിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം. നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്കതിലെ വാല്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹൈറാർക്കിയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിനായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ബിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഗെറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പറാണ്? ഗെറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എയിലെ മെമ്പറാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്? നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. റൈറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കാരണം അത് പബ്ലിക്ലി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ്. ഇനി ഈ ഗെറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ള മെത്തേഡാണ്? അത് ക്ലാസ് ബിയിലുള്ള മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് OBJ ആണ്, ക്ലാസ് ബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സമ്മ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അഡീഷൻ്റെ റിസൾട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരാണ് എസ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു OBJ.sum ABC എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സം ABC എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എവിടെയുള്ള മെത്തേഡാണ്? അത് ക്ലാസ് ബിയിലുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് ഈ സം ABC എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് OBJ ആണ്. കാരണം ഈ OBJ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഫംഗ്ഷനെയും ഏത് വേരിയബിൾസിനെയും നമുക്ക് ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹൈറാർക്കിയിലുള്ള ഏത് വേരിയബിൾസിനെയും നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്ലാസ്. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ്. സോ സി ഔട്ട് ദി സം ഓഫ് 3 നമ്പേഴ്സ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കാണിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ക്ലാസ് എ ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ബി ഉണ്ട്. ക്ലാസ് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ പബ്ലിക്കലി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും കൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഏത് പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുക, എക്സാമിന് ചോദിക്കും അത് എഴുതാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും നിങ്ങൾ എഴുതണം. ആ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എക്സാമ്പിളും എഴുതാം. ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. സോ അതാണ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലേക്കല്ല പോകുന്നത്, അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ഇൻഹെറിറ്റബിൾ. മേക്കിംഗ് എ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ഇൻഹെറിറ്റബിൾ. So what do you mean by that?
you know that when you are writing a private member in a class, and when you are trying to access that private member in another class, suppose that the class is inherited from the current class, you cannot access the private member, that we have already discussed. So how do you inherit a private member? Using public, you cannot inherit. We have already seen we will not get the value of private data in another class. Then in the previous example we have seen, when you are trying to write a variable as a private data member in a class and trying to compile the program, you will get error. When you are compiling the program, you will be getting error because private data member cannot be inherited, right? So how do you make a private member available in another class? That's what we are going to see. എങ്ങനെയാണ് ഒരു private member വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്? So for that we are going to see another method. So we know that a private member of a class cannot be inherited, and therefore it is not available for the derived class directly. That already I said. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, derived classൽ we cannot inherit the private data member. So what do we do if the private data member needs to be inherited by a derived class? Derived classൽ inherit ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Option 1. The first option is convert all the private members of a given class to public, but it takes away the advantage of data hiding. നമ്മൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ചെയ്തത്. എന്താ ചെയ്തത്? പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ മെമ്പറിനെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എറർ പോയി, എറേഴ്സ് ക്ലിയറായി, നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ ഹൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുണ്ട്. ഒരു ഡാറ്റയെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ്, അതിനെ പ്രൈവറ്റ് ഹൈഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഹൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ലോസ് ആവും, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ? ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്? ക്രിയേറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ആസ് ഫ്രണ്ട്. By using that friend function, you can directly access the private data members. അതിനെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അയാളെ അറിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അയാളെ കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അയാളെ സഹായം ഇല്ലാതെ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അയാൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അയാളെ അറിയാവുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. അയാളെ അറിയാവുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അവർ വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ എന്ത് ചെയ്യും? കണക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ സഹായം തേടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഹായം തേടുമ്പം അവർ ചിലപ്പം ആ സഹായം അംഗീകരിക്കും, അവർ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ കേൾക്കാൻ നിന്ന് തരില്ല. പക്ഷേ അയാളുടെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ കാര്യം സാധിക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ മെമ്പർ പുറത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി പറ്റൂല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരിക്കും. എ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ക്ലാസ്. ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡാറ്റ ഹൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. So we don't want to lose data hiding concept in programming. So we can go for the second option. So what is the second option? Create a function called friend. That is a friend of a class. Now, in the above two options, second one is the best suited, I have told you. Then how do we do that? So before doing that, let us see the third visibility modifier called protected, because protected is important. Okay, so far we have seen public modifier and private modifier.
public modifier and private modifier. What is public modifier? Public modifier means you can access the members of a class, you can access the public members of a class anywhere in the program. A program may consist of 10 classes, but you can access the public members of a class throughout the program. That is public. But when you write a member as a private inside the class, the lifetime of that variable is only inside the class. You cannot access outside the class definition. You cannot access outside the class definition. That is called as private. Third visibility modifier is protected. What do you mean by protected? That is in between private and public. The level of visibility is between private and public. So how? It serves a limited purpose in inheritance. It is not used so far. You are not used. Mostly not used in inheritance, but in several cases we use protected modifier. Okay, it serves a limited purpose in inheritance. A member declared as protected is accessible by the member function within its class and any class immediately derived from it. So what do you mean by that? Protected means when you write a protected member inside a class, that protected member is available very next level of inheritance. You cannot use that protected data member in third level or second level. You can use that protected members in single one level of inheritance. That is called as single inheritance. You can use protected members in single inheritance as well as multiple, but in single level. What do you mean by single level? Single level means we have a class, super class. From that class, if we have two other class which is directly derived from that class, in these two classes you can access the protected members. And suppose the second class is derived to another class, that means in second level you cannot access. That is called as protected. Protected എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹൈറാർക്കിയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ് ആണ്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. ആ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് വീണ്ടും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം അതിനെ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെവൽസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് എവിടം വരെയാ? ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പം ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മാത്രം, ഒരു ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു ലെവൽ. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെയും വൺ ലെവലാണ്. എയും ബിയും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിയിലേക്കാണ്, ഒരു ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എയും ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലെവലാണ്, ഇതൊരു ലെവലാണ്, റൈറ്റ്? കാരണം സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനാണുള്ളത്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക്, എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക്, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്, എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക്, സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ രണ്ട് ലെവലുണ്ട്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ലെവൽ, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഒരു ലെവൽ. ഇവിടെ രണ്ട് ലെവലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലും രണ്ട് ലെവലുണ്ട്. ഇതൊരു ലെവലാണ്, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുന്ന, എയിലേക്ക് സിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ലെവൽ. അതുപോലെ ബി ടു ഡി ആൻഡ് സി ടു ഡി അനദർ ലെവൽ. ഇവിടെ ബി അല്ല, ഇവിടെ ഡി ആണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഡി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ രണ്ട് ലെവൽ വരും. അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, സിംഗിൾ ലെവലിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡാറ്റ മെമ്പർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്പർ ബിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, ബി സി ഡിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് സിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡാറ്റ മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡാറ്റ മെമ്പർ ബിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിംഗിൾ ലെവലിൽ മാത്രമേ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ, അതിന് താഴോട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിഫയർ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിഫയർ. റൈറ്റ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദീസ് ടു ക്ലാസ്സസ്. അതിനുശേഷമുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. റൈറ്റ്.
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ.